ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪುಗೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೇನಲ್ಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಲಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ಟು? ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಲಬ್ಬರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐತ್ರಿ, ಎಷ್ಟದು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಗೋಧುಮ ಸರಿ ಒಂದು ಸಾಕಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್ ಅಭಿ 10 ರೂಪೀಸ್. ಕಾಸು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. You need to chew properly, baby. Abhi, water ketchup. Did you know? Not safe food. Let's go. Oh. अभी 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 ना
ಕೋಳಿ அபி ஒரு மாசம் போதும் ரெண்டு டேய் பக்கம் கூட அது நல்லா இருக்குங்க காட்டு காட்டு பேபி இது கரெக்டாக இருக்குது அபி அபி இது ஒன்று போதும் ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪುಗೆ ಆ ಥರ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೇನಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಲಿದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ
ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಲಬ್ಬರ್ ಕರುಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟದು? 10 ರೂಪಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಒಂದು போதுங்க. சரி ಒಂದು. பாப்புக்கு இது மாஸ்க் ಇದೆಯಾ? ஓகே ஓகே. ஸ்கூலில் வச்சுப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கில் தான் வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஏபிசிடிலேருந்து இப்போ ஜெட் வரைக்கும் வந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஜெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டாட் வச்சு கொடுத்துருவேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கிளாஸில் வந்து இது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் டாட்ஸ் வச்சு கொடுத்துருவேன். Right, I will teach you. ஸோ இது மாதிரி வந்து டாட்ஸ் வந்து வச்சு கொடுப்பேன். ஸோ ஷீ நீட்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் தட். இன்கேஸ் தெரியலன்னா நான் வந்து சொல்லித்தருவேன். சும்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா நானே வந்து கை பிடிச்சி லைக் சொல்லித்தரது அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ I'll just teach. அவங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி வந்து நான் சொல்லித்தருவேன். கண்டிப்பாக எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் என்னென்னா நம்ம படிச்சு இந்த வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து எஸ் I'll teach you baby, why you are worried about it. ஸோ நம்ம எஜுகேஷனுக்கும் என்னோட எஜுகேஷனுக்கும் என்னோட பொண்ணோட எஜுகேஷனுக்கும் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ I'll tell her to write it. Turn this side. No, you. So right. First you start, right? தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது. யூ ஷுட் ரைட் இட். சரி, சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ஆடம் பிடிப்பாங்க. பிகாஸ் என்னன்னா நியூ வேர்ட். எஸ்டர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேபி இப்போ வந்து ஸோ how you need to write means put this line and this line and then this one. ஓகே. ஸோ நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ மேலே ஒரு லைனு கீழே ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா